guest in the studio. Apa khabar Cikgu PJ? Hai. Assalamualaikum semua peminat-peminat pelumba-pelumba ataupun semua yang meminati sukan dua roda alam maya ni. Hai, saya bertemankan sahabat rakan kasa saya pada hari ini, Max, yang sudi menjemput kami daripada Adrenalin Impact. Pada malam ini, Max, kita akan berlumba di mana, Max? Sekarang pada perlumbaan yang pertama kita akan pergi ke Sepang International Circuit. Boleh dikirakan trek tanah air yang paling favourite dengan rider-rider Malaysia. Driver-driver Malaysia dalam 4-wheel pun dia suka. So memang best juga trek ni. Dia ada banyak jenis seleko pendek, panjang, slow, laju, best. Ya, kalau ikutkan pun sebab itulah kalau ikutkan dalam kalender Motogp, dalam kalender Motogp ni Motogp di Sepang digunakan sebagai salah satu lokasi untuk kita punya winter testing. Jadi rider-rider kita sekarang ni sudah pun mula keluar daripada pit lane untuk semua penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Welcome to our stream ride. Kita akan ada pelumba-pelumba yang dijemput khas malam ini daripada Moto Esport Malaysia akan beraksi merebut tempat terlebih dahulu dalam qualifying session yang diberi masa 10 minit di Sepang International Circuit ni, Max. Yeah, betul. So just like Cikgu PJ said, we're going to have a quick qualifying session. These riders are some of the best riders out there in Malaysia, all part of the Moto Esports Malaysia Club. Absolutely fantastic to have them on board. You're going to see a lot of fantastic racing out there. Right now, they're going for the qualifying section. They just need one lap to go for pole position. It's going to be absolutely wonderful. Now, looking out at some of the bikes, we have a good mix of bikes out there as well. Memang ada banyak jenis kenderaan di luar tu. Pelbagai jenis jentera yang telah pun dipilih oleh rider-rider kita pada malam ini daripada Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia. Meriah kita malam ini. Jadi pelbagai pace yang kita boleh tengok nanti dalam perlumbaan ataupun dalam qualifying session ini, terutamanya yang kita nak perhatikan antara jangkaan masa yang mungkin rider-rider kita boleh buat, terutamanya di litar antarabangsa Sepang ini dengan kadar balance performance on, kita jangkakan kemungkinan akan mencecah 1 minit 55 saat dan ke bawah mungkin, Max. Itu ialah sama kelajuan dengan Super GT, kereta yang datang daripada Jepun tu. So memang dikirakan antara kenderaan yang paling laju dekat Sepang lah. Jadi kalau ikutkan pengalaman saya ketika berlumba lah, contohnya berlumba di atas trek ini secara alam maya lah terutamanya kan, benda yang paling penting oleh kerana kepada viewer yang sedang melihat perlumbaan kita pada malam ini, qualifying session kita pada malam ini, tire dan juga fuel consumption is on. Maksudnya rider-rider kita sekarang ni, mereka bukan setakat battle terhadap permukaan track, bukan terhadap corner-corner yang perlu mereka ambil. Mereka juga perlu memikirkan tentang strategi terbaik untuk menggunakan tayar semaksimum mungkin, Max. Yeah, just as Cikgu PJ said there, it really is all about not only trying to ride the bike as fast as possible, because the fuel consumption is on, tire wear is on, and that means these riders can't ride the bikes at 110% all the time. They're going to have to think strategically as to when to push the bikes and when to let off. But it looks like these bikes right now are being pushed very hard indeed, very sideways there from Laskar Power, and we was watching RY there get the bike very sideways coming into the last corner there. So they're pushing it as hard as possible, but when it comes to the race, they're going to really have to look after the bike. Ya, terutamanya dengan suhu yang bak kata orang putih scorching dekat sini. Memang suhu di litar antarabangsa Sepang ini antara musuh utama, terutamanya jika kita onkan mode clear weather, di mana suhu boleh mencecah 52 darjah Celsius on track. Itu yang penting ataupun perlu difikirkan, kerana kita bermain bukannya 3 lap, kita bermain secara 25% format pada malam ini. Apa-apa pun, masa terpantas sekarang ini dicatatkan oleh Laskar Power dengan 1 minit 55.543 saat mendahului pencapaian terdekat 0.240 saat di belakangnya Atok Awesome, dan ada lebih kurang lagi, maafkan saya, kita tengok sini ada lagi 5 orang rider yang belum lagi membuat sebarang catatan masa, Max. Ya, betul. Tapi memang agak menarik juga dia dapat temperature dekat Sepang ni, suhu dekat Sepang ni memang accurate. Kalau kita pergi dekat Sepang secara real life tu memang panas, sampai cacah 40-50 darjah Celsius. So
boleh dikirakan dalam game MotoGP 20 ni memang accurate jugalah dia punya weather system dia. Ya, dia punya terutama sekali waktu kita berlumba nanti terutamanya kalau kita ambil 25% lebih kurang dalam 5 lap akan kita akan berlumba sepanjang 5 lap di litar antarabangsa Sepang ini yang sudah pasti akan menyeksa motor tu sebenarnya. Kita tahu masa ataupun tayar yang digunakan tu boleh kata walaupun gunakan hard compound di belakang yang kita katakan memang yang paling ideal dengan suhu, tetapi hard compound di belakang pun belum menjanjikan performance yang terbaik dapat ditunjukkan kerana kita tahu track ini memang ibarat mengunyah tayar tu, Max. Yeah, so just like Cikgu PJ says, this is one of the hardest tracks on the calendar, on the MotoGP calendar on tires. That's why it's also another reason why it's so popular as a test venue. It's also a popular test venue for cars, especially for GT racing, because of how hard it is on the tires. But the key thing that you have to remember is, unlike a lot of car racing, in MotoGP you have several compounds to work with, and you can mix and match compounds between, say, perhaps a soft front tire and a hard rear tire, or two mediums, or whichever way you want to switch that around. So it's going to be very crucial to get the compounds just right, because even the hard compound tire could run out of grip throughout the course of the race. It could just be 5 laps, but it's going to be a very long and hard and tough 5 laps for these bikes. Ya, mode yang digunakan untuk penggunaan minyak dan juga tayar juga diberikan proportionate. Maksudnya permulaan perlumbaan tayarnya seperti perlumbaan sebenar, permulaan perlumbaan sebenar, dan di contoh kita ambil di pusingan yang kelima nanti, di lap yang kelima, dia ibarat di lap yang ke-25 dalam perlumbaan sebenar. Jadi itu adalah satu simulation mode yang diterapkan dalam MotoGP 20 tahun ini yang memang menarik. Tetapi kita beri perhatian sekarang ni, there are 3 riders with a red sector on. Jadi adakah ini kita akan melihat improvement terhadap pole position kita? Adakah sesiapa akan merampas pole position kita daripada kedudukan Pascal Power? Auto Awesome juga first sector berwarna merah sekarang ni. Kita tengok Warif adakah mampu. Warif hanya mampu di kedudukan kelima. Apa yang menariknya, Max, daripada kedudukan pertama sehinggalah kedudukan ketujuh sekarang ini, semuanya di bawah 1 saat, Max. Ya, itu dia, memang dekat-dekat, very very close racing. As Cikgu just said there's only a second that covers the top 7 riders right now. It'll probably be more riders going up to that pace as well. It just goes to show this is going to be an amazing race to watch out there. Just like the real-life MotoGP races are always some of the most exciting motorsports you can ever watch. This is going to really boil down to being some of the most exciting virtual motorsports you're going to see out there. Now you can see there Atok Awesome with the bike, nice and sideways going, beautiful slide coming out of that corner there and into turn 12. It looks like the bike's getting quicker and quicker as the time goes on. Atok Awesome with 3 red sectors. Ya, Atok Awesome menunjukkan satu prestasi yang agak baik sekarang ini menuju ke finishing line. Kita berada di back straight sekarang ini. Kita nak tengok di final corner adakah mampu Atok Awesome mengekalkan pace beliau untuk merampas pole position daripada Pascal Power yang duduk agak selesa di atas dengan perbezaan 0.2. Namun sekarang ini kita tahu Pascal Power sudah pasti tidak akan duduk senang. Kita tengok di manakah kedudukan Atok Awesome menjelang di finishing line. Atok Awesome terus merampas 155.441. Satu catatan masa yang agak baik daripada Atok Awesome. Namun kita dapat lihat Pascal Power terus membalas semula dengan first sector berwarna merah di situ, Max. Oh, memang boleh berlawan-lawan. So we saw there Atok Awesome has taken over the pole position, but Pascal Power is on the move right now. He's just gone quickest in the first sector, and let's see if he can keep that momentum up through the next 3 sectors there. It's going to be a very exciting run up to the final minutes and the final seconds of qualifying for both these riders. But Pascal Power, he's dropped a bit of time going through 7-8 there and through the second sector. Can he make that time up? Let's watch on board as he goes through turn 9, the tightest corner at Sepang Circuit. Ya, ini adalah corner yang betul-betul menguji entry
entry dan juga exit sangatlah penting di kedudukan corner ini. Di sini rider kita akan drop untuk menggunakan gear 2 untuk dapatkan exit yang sangat mantap. Di sini kita lihat adakah akan berlaku sedikit twitching. Tidak, mantap, satu handling yang baik daripada kelibatan basikal power sekarang ini menuju di penghujung sektor ketiga untuk masuk di back straight. Sebentar saja lagi kita lihat masih lagi personal best, namun bukan best sector. Kita masih lagi menunggu adakah mampu di final stretch ini dia mendapatkan masa yang lebih baik daripada kelibatan Atok Awesome dengan masa yang tinggal hanya lagi 30 saat sekarang ini. Kita tengok into the final corner, basikal power sedikit slide dan masuk ke final corner. Wide kelibat basikal power. Adakah itu akan memberikan kesan terhadap masa yang dicatatkan oleh beliau? Kita tengok sekarang ini dengan berbaki masa 15 saat. Cukup. Oh, itu dia. 1:55.209 saat. Satu catatan di penghujung yang sangat baik daripada basikal power. That was incredible stuff, Cikgu. Basikal power there at the last possible second, getting himself 2/10 of a second ahead of Atok Awesome. An incredible run from those riders there. Harris 666 trying to do his best there. He's got 2 red sectors, I believe, on the screen there. Let's see what he can do. Up into 3rd place for Harris 666. But what a lap from Basikal Power to put himself up into pole position. What a lap daripada basikal power. Tapi apa yang menariknya sekarang ini, jentera yang digunakan basikal power, dia menggunakan KTM Tech 3. Wow, sebuah jentera yang bukan pilihan selalunya bagi rider-rider lain. Dia berjaya handle motosikal tersebut dengan baik sekali, berada di kedudukan pertama. Begitu juga dengan Atok Awesome dengan hanya menggunakan satellite Honda, iaitu SCR Honda Castro sebentar tadi, berada di tempat kedua. Dan juga tiga-tiga boleh kata front row finisher kita punya provisional front row sekarang ini menggunakan 3 buah motosikal yang bukan pilihan. Di mana tempat ketiga sekarang ini Haris 666 menggunakan jentera Aprilia Racing Team Gresini Max. So Haris 666 boleh dikirakan buat tribute sikit dengan Franco Gresini yang malam dia dah meninggal dunia baru-baru ni. So bagus jugalah kita nampak jentera Gresini ada di tempat hadapan di front row. Very good stuff. Kita hanya menunggu lagi mungkin 1-2 rider saja lagi yang belum melengkapkan qualifying session sebelum kita tamatkan qualifying session. Provisional pole kita masih lagi milik basikal power tanpa ada sebarang cabaran yang begitu getir daripada mana-mana rider, dan kita menunggu race director kita untuk mengesahkan kedudukan Max. Yeah. Apa perasaan anda selepas lihat pusingan sebentar tadi, Max? Memang teruja lah. Memang very excited, and I'm looking forward to the race big time. This is going to be very exciting stuff indeed. But basikal power there on pole position, memang hebat dia punya lap ya. Ya, basikal power di pole position 1:55.209 diikuti Atok Awesome, Haris 666 pelengkap di row yang pertama. Di row yang kedua RY Masa Hitam dan Azhar pengundi 4.5 dan di petak ke-7 Warif, dan di petak penghabisan Akil 77 tak berjaya membuat sebarang catatan masa walaupun 10 minit diberikan sebentar tadi, Max. Ya, harap-harap dia boleh improve apabila masa time nak masuk race nanti. Ya, kita menunggu kita punya RD sekarang ni untuk mara ataupun untuk meneruskan sesi kita selepas ini. Selepas ini kita akan dihidangkan dengan 25% bersamaan dengan lebih kurang tak silap saya 5 lap di litar antarabangsa Sepang. Kita lebih kurang ada lagi 5 saat sekarang ni untuk bermula, dan sebelum itu rider-rider kita akan membuat final tweak terhadap mereka punya jentera, pilihan tayar, bilangan minyak, sebanyak mana minyak, berapa liter minyak dia nak letakkan. Di sinilah kita kata dia orang punya gamble, dia orang punya judgement. Kita dapat nilai nanti sepanjang race nanti, Max. Yeah, just as Cikgu PJ that said, it's going to be a bit of a gamble because, of course, not only do they have the choice of tires, but also the fuel amount. It's going to be absolutely critical to get the fuel amount right, because if you're running too much fuel, the bike's not going to be quick enough and it's going to be too heavy for the corners. But if you can reduce that fuel load down, that's really going to help the performance of the bike. But of course, you're going to run into the problem of perhaps not quite having enough fuel there. And these riders, they're all on the ragged edge right now, so they're going to be trying to run as light a bike as possible and on the fastest tires they can. But it's going to be a real gamble, just as Cikgu said.
Ya betul, tambah-tambahan pula dengan penggunaan minyak proportionate ini, kita tahu first 2 lap sangat crucial kerana motor sangat-sangat berat untuk masuk first, second and third corner di litar antara bangsa Sepang ni, terutamanya daripada permulaan nanti. Jadi kemungkinan Max kita kena terlihat nanti akan berlaku tragedi mungkin. Tapi kita tak minta, tetapi mungkin akan berlaku tragedi di first, second or third corner nanti. Apa-apa pun perlumbaan sudah pun ingin dimulakan. Saya bukakan pentas ini untuk sahabat saya Max. Silakan. Alrighty, thank you very much, Cikgu PJ. We're about to go racing right now. The Tech 3 Honda on the front row of the grid. We also have the Castro Honda and the Brasini bike. The lights go on, and as they go off, it's go from Baska Power and Atok Awesome there. But Harris gets a massive start there, and it looks like Masa Hitam and RY have managed to get past. Atok Awesome dropping down quite a bit there. It looks like Harris managing to get into the front row there, and it looks like some of those guys are running wide, and it looks like Harris just able to keep the bike in the front of the field there through turn 1, turn 2, and turn 3. Very, very clean racing all around there, but it was very, very close indeed. A lot of the bikes went very wide up there. Now coming into turn 4 there, crucial to get the braking just right coming through here. Now very different line from car racing going through that corner there. They've got to straighten that bike out as much as possible to go as quickly through turns 5 and 6. These majestic sweepers right now, but it looks like Harris 666 is in first position with Masa Hitam in second and Atok Awesome in third. Ya, sekarang ini battle masih lagi boleh katakan sangat-sangat rapat daripada tempat pertama sehingga ke tempat ke-8 sekarang ni. Satu saja kesilapan sudah pasti akan mengganggu-gugat kedudukan mereka. Di bahagian hadapan tadi, what a start from Haris 666 untuk mendapatkan hold shot. Terus untuk berada di hadapan, kita tengok di dan seterusnya gerakan daripada Atok Awesome from the inside sebentar tadi. Berjaya atau tidak untuk mendapatkan kelibat basikal bawah? Ya, berjaya Atok Awesome untuk mendapatkan tadi. Itu cuma daripada Masa Hitam from the outside. Cuma ada sekarang ini cuma masuk from the inside from Atok Awesome. Cubaan sekali lagi, masih lagi mencuba dalam basikal power. Satu retaliation comeback daripada basikal power untuk mencabar semula kedudukan daripada Masa Hitam Max. Absolutely fantastic riding there all throughout the field. They're still battling side by side, coming out onto the back straight there. Harris is in first place, Atok Awesome in second, but the battle between Masa Hitam and Azir, fantastic stuff through there. RY also getting into the action there, but Basikal Power's dropped down quite a bit. He's going to have to really fight back to try and climb his way back up through the field there. But very interesting comment there. Nakidin Durani, jarang-jarang tengok first sector clean. Boleh kira clean juga tu Ya, boleh dikirakan clean. Ini clean teruk bak kata Ahmad Agari sebentar tadi. Kita tengok kita sudah pun masuk di second lap. Rasa macam dah 4 lap sudah di peluang ini. Kita tengok kesilapan daripada Azhar. Terjatuh kelipat tragedi di first turn of Sepang International Circuit. Apa yang telah berlaku sekarang ini? 2, 3, 4 rider telah pun terjatuh, terjerumus sekarang ini. Terpaksa untuk bermula semula. Namun ini memberikan peluang untuk leader-leader kita yang berada di hadapan, di top 4 untuk menjarakkan diri, untuk meninggalkan terus pencabar-pencabarnya di belakang Max. Ya, nampak ni macam braking zone tu memang agak susah masuk dalam turn 1. So it looks like one or two of the bike riders went wide. Therefore, they're very slow going around the outside of the corner, and it looks like a couple of others may have mistook the racing line, and unfortunately, we had a collision going through there. We have live race directors and stewarding right now, so they'll be looking into that incident, I'm sure, and they'll be looking through all the footage. But fantastic stuff all throughout the rest of the field. Just like Cikgu said, these guys, the top 4, have managed to break away just a little bit from the rest of the field. They are 1.4 seconds ahead of Arif in 5th place, but they're still close enough to battle, especially the top 3 here. You can see Basikal Power really looking to try and find a way past Masa Hitam, going through the final sector here, and Harris 666 in first position. He's also under a lot of pressure as well. So this battle for the first 4 positions is really hotting up now, coming down the front straight away. This is a good place to try and line up some moves, but it looks like there's just a little bit too much space between the riders. But trust you and me, they're going to be trying as hard as they can to try and overtake, and it looks like Basikal Power might take it up the inside there. But Atok Awesome trying to hang around the outside. They're going to go side by side down the straight, and it looks like Basikal Power managing to get himself up into third. Now coming down, can he take Masa Hitam in the very next corner? It looks like he can do.
hard on the brakes with the bike sideways, and he just about misses the apex there, and it looks like Pascal Power is up into third place. But what a battle there going through the first few corners, and it's just starting to get better and better. Ya, battle-battle yang seperti ini sebenarnya menguntungkan bagi kelibat Haris 666. Kerana kita tengok Haris 666 sekarang ini berjaya untuk melarikan diri 0.7 saat di bahagian hadapan, 0.8 saat di bahagian hadapan. Namun tiga sekawan ini di belakang masa hitam, Pascal Power dan Atok cuba untuk mencabar masing-masing dan memberikan ruang dan peluang kepada Haris 666 untuk terus melarikan diri. Namun kita perlu berjaga-jaga sekarang ini. Kita sudah pun masuk di lap yang ketiga. Di saat inilah akan ada satu turning point di mana tayar kita daripada kita mula race penuh dengan grip, dia dah akan mula untuk kurang dan juga akan mula untuk disintegrate, kata orang putih ni lah kan. Kita cuba tengok sekarang ni from the inside gerakan Pascal Power. Satu move yang sangat berbahaya sebentar tadi, mencabar kelibat masa hitam, dan masa hitam menutup segala ruang. Nampaknya menggunakan satu line yang sangat defensif daripada kelibat masa hitam sekarang ini. Atok menggunakan strategi yang lebih baik, iaitu memati dan menunggu mereka membuat kesilapan di hadapan, Max. Ya, betul. Boleh nampak sangat yang degradation tu dah start. So the tire degradation, just like Cikgu PJ is saying, is going to make a big difference to the riders' ability to battle with each other, and the battle is going to get much more dangerous, much more tricky, much more harder, because the tires are beginning to go away from them. The grip is going away, and it's really showing right now. You can see the bikes twitching coming into the turn one there, and it looks like Masa Hitam's gone wide, and that means Pascal Power is able to get back up into second place. But it's not over yet, because Masa Hitam is right behind him, and he's going to start getting that toe, that slipstream going past. Masa Hitam on the outside, and it looks like Pascal Power is on the inside and unable to outbrake Masa Hitam, but there's still a chance there. There's still just a little bit of space there. They're going to go side by side through turn one and turn two. Big wheelie there from Pascal Power there and Masa Hitam. They're both really fighting the bikes now. They can really feel in the lap 4 of this 5-lap race, they can really feel the tires start going away, the fuel loads are going down, and the bikes are as lively as ever. Ya, kita dapat juga tadi sebentar tadi ada kesilapan yang dibuat oleh kelibat Haris 666 masuk di first turn. Nampak sekali lagi kesilapan daripada Haris. Adakah ini berpunca daripada tire wear kelibat Haris yang tidak menjaga sepenuhnya pada awal perlumbaan sekarang ni, ataupun pilihan tire yang salah? Masa hitam mudah untuk menjabarkan from the outside kelibat Pascal Power. Cuba untuk masuk di turn 7 dan 7 dan 8 sekarang ni. Satu posisi yang agak menakutkan daripada kelibat Pascal Power. Sedikit ditendang keluar oleh kelibat Haris 666. Masih lagi peluang sepenuhnya untuk Pascal Power, kerana saya rasa Haris sudah mula rasa tergugat sekarang ini. From the inside, cantik gerakan ini, berbahaya daripada kelibat Pascal Power dan juga Haris seperti tadi. Haris kehilangan 2 tempat, Max, daripada tempat pertama dalam masa satu lap kehilangan 3 tempat, Max. That was absolute tragedy there from Haris. He comes from the lead and now he's down to 4th place. He doesn't have that much time to try and gain back the positions there, but he got muscled out the way there, and it looks like Arif is going to be the next in line to try and go past Haris 666. Was he trying too hard at the start? Was he pushing his tires just a little bit too hard at the start there, and he's paying the price towards the end of the race there? Arif, he might be able to catch up again. He's only 0.4 seconds behind, but it looks like Haris is going backwards, not forwards. Meanwhile, Masahita, Pascal Power and Atok are still battling for the lead there, so it'll be interesting to see out of the top 5 who's going to get the better positions. But it's fantastic to see that the majority of the field are still battling very hard with each other there. You can see there Masahita and Pascal Power are going to go into a braking battle coming into the first corner there. And we'll see Haris and Arif also going into a braking battle there. Looks like Arif is able to try and catch up a little bit more, but Haris definitely stinging a little bit from that previous lap. It's the final lap of the race. It's going to be very exciting indeed. Watch this space. Ya, sudah pun tiba di pusingan yang terakhir ataupun lap yang terakhir sekarang di Atok Awesome. Cuba untuk masuk daripada bahagian dalam oleh Masa Hitam meninggalkan terlalu banyak ruang. Maafkan saya, Atok Awesome meninggalkan terlalu banyak ruang sebentar tadi dalam cubaan untuk mencabar kelibat Masa Hitam. Dan nampaknya dia perlu merancang semula. Hanya lebih kurang 3 suku lagi lap yang ada di litar antara Masa Sepang. Adakah kedudukan 1, 2, 3 ini akan masih kekal? Jangan ada sebarang kesilapan di pusingan terakhir sekarang ini. Pascal Power, Masa Hitam, Atok Awesome, penghuni podium kita, provisional podium kita yang berada di atas track sekarang ini. Sekarang ini akan mereka battle dengan perasaan, battle dengan minyak yang semakin kurang dan juga tayar
tayar benda yang paling penting di litar antara masa Sepang sekarang ini. Kita dapat lihat masa hitam mencuba sekarang ni dan Haris juga berjaya untuk merapatkan kedudukan. Apa yang akan berlaku dalam final 2 sektor selepas ini, Max? Yeah, nampaknya it's going to be a very, very difficult race to try and win here. Baskal Power is in the lead, but he's not that far away. In fact, Masa Hitam might be able to catch up with a better exit coming out of the corner here. He's very close to the back of Baskal Power, but Atok Awesome and Haris 666 are right behind just in case. But it looks like Baskal Power, he has the tiniest bit of breathing room coming into the final corner. Will he make it? Will Masa Hitam be able to get past? Will Atok also be able to make it past? It's the third place. Masa Hitam drops it. Masa Hitam drops it. That's dramatic news. Kesilapan daripada Masa Hitam sebentar tadi mengecewakan semua penyokong-penyokongnya daripada bumi Sarawak. Baskal Power menghabiskan perlumbaan dengan tempat yang pertama. Atau Awesome Haris 666 itu kita punya provisional podium position. Tetapi kita perlu ingat kita ada Ardi dan Marshall yang sentiasa mencatat dosa-dosa mereka di atas trek hari ini, Max. Seram tu. Tapi memang tragedis juga daripada Haris 666 terjatuh posisi, tapi Masa Hitam tu sakit hati nampak. Final corner, final kesilapan with the fastest lap on the final lap. Baskal Power di penghujung lap tadi mencatatkan 156. What a pace from Baskal Power. Kita menunggu sekarang ni Ardi dan Marshall untuk menokok tambah ataupun menolak apa yang patut sekarang ini. What a race. Kita tunggu saja sekarang ini. Keputusan rasmi telah pun dikeluarkan. Silakan, Max. Yes, and Baskal Power takes home the win at the Sepang International Circuit with a fastest lap time of 156.244 there. Fantastic stuff indeed. Atok Awesome takes home that second place with Haris 666, perhaps ruining that mistake. But he is on the podium in third place. Wa Arif is in fourth with Azir in fifth, followed by Masa Hitam, RY, and Akil 77, rounding out the top 8. Perbezaan antara Atok Awesome dan Baskal Power hanya 0.072 di penghujung race sebentar tadi. What a race daripada rider-rider kita pada malam ini. Kita dihidangkan viewer-viewer semua, kepada semua penonton-penonton daripada semua pace yang kami hidangkan pada malam ini. Kita dihidangkan dengan race yang sangat-sangat menarik. Welcome to Motogp. Pengenalan daripada kami di Moto Esport Malaysia dan juga Adrenalin Impact tentang ataupun pendedahan pertama dengan scene Motogp di Malaysia, rider-rider di Malaysia, what they can do and dia orang punya potential. Kita dapat tengok pada malam ini secara keseluruhan mereka mampu memberikan tandingan yang sangat-sangat baik bagi saya, Max. Ya, betul. Boleh nampak dia punya lap time tu yang paling mencurigakan. Boleh kirakan kalau tak silap selaju ataupun lagi laju daripada real life Motogp. So very quick riders here, really showing off to the world what Malaysian riders can do, and it's going to be fantastic.